கிமு 1700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால சுமேரிய இனமும் அவங்களோட மொழியும் மற்ற இனங்களோட கலந்து தனித்தன்மை இழந்து அழிஞ்சிடுச்சு. அகழ்வாய்வுல கிமு 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால சுமேரிய மக்கள் எழுதி பயன்படுத்திய களிமண் பலகைகள் கிடைச்சிருக்குது. சுமேரிய பகுதிகளில் ஊர் என்ற பெயரில் ஒரு நகரம் இருந்திருக்குது. இந்த ஊர் இன்றைக்கு தென் ஈராக்கில் ஊர் என்ற பெயரில் இருந்திருக்குன்னு அகழ்வாய்வுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஊர்னா நாம எல்லாருக்கும் தெளிவா தெரியும். மனிதர்கள் ஒரு குழுவா ஒரே இடத்தில் நீண்ட காலம் வசித்தால் அதுக்கு ஊர்னு சொல்லுவோம். இது பற்றிய முழு காணொலியையும் கீழே இருக்க லிங்க் அமைக்கி பாருங்க. This is why the Akkadian Empire fell apart. And no, it wasn't just the Gutians. Alright, let's paint the scene. You've got the Akkadian Empire ruling Mesopotamia like a boss. Then out of nowhere, everything goes sideways. First, blame the weather. Yep, a mega drought hit hard, crops failed, people starved. Not a good look. Next up, those pesky internal problems, revolts, power struggles, you name it. Kings were dropping like flies. And then just when you think it couldn't get worse, enter the Gutians. These nomadic folks from the Zagros Mountains swept in, and they weren't here to play nice. The Akkadian military was already stretched thin, dealing with the drought and rebellions. The Gutians? They took full advantage, so there you have it. An empire brought down by bad weather, bad politics, and some very opportunistic invaders. History, folks. It's got... Did you know the third dynasty of Ur sparked a Sumerian renaissance over 4,000 years ago? Fact 1. Founded by Ur-Nammu around 2112 BCE, unifying Sumerian city-states after the Akkadian Empire's fall. Fact 2. Built the Great Ziggurat of Ur, a monumental temple dedicated to the moon god Nanna. Fact 3. Created the Code of Ur-Nammu, one of the world's oldest known law codes. Fact 4. Advanced a centralized bureaucracy with detailed administrative records on clay tablets. Fact 5. Shulgi, the son of Ur-Nammu, was one of the most remarkable rulers of the Third Dynasty. Fact 6. The empire began to weaken after the death of Shulgi, and finally fell around 2004 BCE, when the Elamites sacked Ur and overthrew the last ruler, Ibbi-Sin. Intrigued by ancient empires? Like and subscribe. Human history was unbelievably advanced. The Sumerians were the pioneers of arithmetic, geometry, and algebra more than 6,000 years ago in the Mesopotamian region or modern-day Iraq. They created the first writing system named cuneiform, the first irrigation system, lunar calendars, divided the day into hours and minutes, and also had very impressive naked-eye observations of our solar system and celestial bodies. Similarities with Sumerians. Kurds have many similarities with Sumerians. From their myths, language, proximity to the region they live in, and the gods they worship. All of these strengthen the suspicion that Kurds and Sumerians are from the same tribe. One of the most profound mysteries of our... In ancient times, the world was shaped by powerful beings known as the Anunnaki. According to ancient Sumerian tablets, these beings, often depicted as gods, played pivotal roles in the history of humanity. Kurdish Prophets Part 2. Prophet Abraham was from the Kurdish city of Urfa in the southeastern region of current today Turkey. He was a Kurdish prophet. To not miss any of these videos, please do follow the page, and I'll be putting them out on a daily basis. Beneath the sands of modern-day Iraq, archaeologists uncovered the ancient city of Ur. Known from the Bible as the birthplace of Abraham, this remarkable city thrived around 2000 BCE, boasting grand ziggurats, temples, and a bustling marketplace that reflected its status as a major Sumerian center. As the excavation progressed, the team discovered that Ur had advanced infrastructure, including well-planned streets and an early form of writing, cuneiform tablets, that recorded everything from commerce to religious practices. These findings affirmed the city's prominence and provided tangible evidence that linked the biblical narrative to real history. The ruins of Ur, long lost to time, offered a profound connection to the patriarch Abraham, bringing his story out of myth and into historical reality. The most famous prophet in the Bible once destroyed nearly every piece of merchandise in his own father's shop. Why would God choose such a man to become the father of faith?
Abraham's father, Terah, was an idol maker who sold statues of various gods. One day, while Abraham was left in charge of the shop, a customer came in to purchase an idol. Instead of completing the sale, Abraham challenged the customer's belief, questioning how a statue made of wood or stone could possibly be a god. After the customer left, Abraham decided to take even bolder action. He destroyed all the idols in the shop except for the largest one. When Terah returned and saw the destruction, he was furious and demanded to know who was responsible. Abraham pointed to the largest statue and claimed that the other idols had started a fight and the big one had smashed them all. Terah scoffed at the explanation, saying that idols couldn't move or act. Abraham seized the opportunity to make his point, arguing that if the idols couldn't even move, they certainly couldn't be gods worthy of worship. Abraham drew closer to the true God each day, and each day he distanced himself from the idols his people worshipped. Abraham, you cannot continue like this. I will take you before King Nimrod. Abraham, why do you not worship the statues of our gods? Because fire burns them. Then worship fire. It is better to worship water, which can extinguish fire. Then worship water. No, because the clouds give us water. Then worship the clouds. No, because the wind is stronger and scatters them. Then worship the wind. No, because man also has breath like the wind. Then worship man. No, because death is stronger than man and overcomes him. Then worship death. We must worship only the Lord of life and death. He is the one true God. You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Matthew 4:10. Did you know? Abraham's claim that Sarah was his sister was technically true. She was his half-sister, sharing the same father but not the same mother. However, this was misleading because Sarah was also his wife. Fearing that the Egyptians might kill him to take Sarah due to her beauty, Abraham said she was his sister to protect himself. This deception showed a moment of doubt in God's promises. Despite this fear-driven lie, God intervened to protect Sarah and uphold his covenant with Abraham. இது ஆக்சுவலா ஒரு அரபிக் மந்த்ங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த துல்ஹஜ் மாசத்துல 10வது நாள் வருதுல, இதை தான் பக்ரீத் பண்டிகையா கொண்டாடுவாங்க. ஹஜ் பெருநாள் அப்படின்னு தான் இந்த பக்ரீத்தையே வரையறுப்பாங்களே. இஸ்லாமியர்களுக்கு சொல்லிட்டு கடமைகள் இருக்குல்ல, அது இறைவனுக்கு பலியிடம். இத குர்பானி அப்படின்னு டேர்ம் பண்ணுவாங்க. இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஏழைகள். இந்த பலியிடுற உயிரினங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் இதெல்லாம் பலியிடுவாங்க. நம்ம தமிழ்ல 3 சம பங்குகளா பிரிச்சுப்பாங்க. இதுல முதல் பங்கு பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறது. 2வது பங்கு ஏழைகளுக்காக கொடுக்கறது. இந்த 2 பங்குகளும் கொடுத்து முடிச்ச பிற்பாடுதான் இந்த உயிரினத்தை வாங்கி வெட்டி இருப்பாங்களா, காசு செலவு பண்ணி அவங்க கன்சாடு இல்லைன்னா ஒட்டகமோ இதுவா இருந்தாலும் சரி, அதோட ரத்தம் இருக்குல்ல, இந்த பண்டிகை பிறந்துச்சு. இதுக்கான வரலாறு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வரலாறு நான் சொல்றப்ப நம்ம ஹிந்து மார்க்கம் சார்ந்து சில மித்தாலஜி இருக்கு. நாட்டுக்குள்ள இங்க உங்களுக்கு புரியும் நம்புறேன், ரைட்? பல நாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணிருக்காரு, தனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஏக்கம் இவரோட 2வது அளப்பரிய அன்பு, பாசம், வாழ்க்கையை மறந்துருக்க மாட்டாரு. ஒரு நாள் இப்ராஹிம் அவர்கள் தூங்கிட்டு இருந்தப்ப நள்ளிரவு நேரம் அவருக்கு ஒரு கனவு வந்திருக்கு. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட கனவுல வர ஒவ்வொரு இஸ்மாயில் அவ்வளவு வருஷம் சொல்லியிருக்காரு. அவரு என்ன பலி பக்கம் இந்த உலகத்திலே தான் பெருசா நினைக்கிற இறைவனா, இன்னொரு பக்கம் அப்பா மனசெங்க கழுத்த அது போல வந்த ஜிப்ரீல் இப்ராஹிம் கையில இருக்க அந்த ஆயுதத்தை அப்படியே தடுத்து நிறுத்துறாரு. நிறுத்துற பிற்பாடு மகனுக்கு பதிலா ஆடு இது மாதிரி உயிரினத்தை பலியிடுங்கன்னு கடவுளே கட்டளை பிறப்பிச்சதா ஜிப்ரீல் சொல்லவே, அந்த நேரத்துல இஸ்மாயிலுக்கு பதிலா ஒரு ஆடை இவங்க பலியிடுறாங்க. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் நாள் இருக்குல்ல, இதைத்தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் தியாக தினமா இஸ்லாமியர்கள் பக்ரீத் பண்டிகையை கடைபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம், இஸ்மாயில் சொன்னல இப்ராஹிம் அவர்களோட பையன், அவரும் ஒரு நபி தான். இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க அரேபியர்கள் இருக்காங்கல்ல, இவங்க எல்லாருமே இஸ்மாயில் வழி வந்தவங்க தான். மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்னே ஒன்றுதான். அடுத்த பக்ரீத் பண்டிகை வரும் பார்த்தீங்களா, அடுத்த வருஷம் குள்ளவாவது இந்த காசா கான்ஃப்ளிக்ட் முடியணும். The Arabized Arabs traced their ancestry back to their great-grandfather, the Prophet Abraham, and were called Adnanian Arabs. The Prophet Abraham was born in Ur, near Kufa, a city in modern-day Iraq. He left Ur for Haran and then for Palestine, making it his home. When Hajra gave birth to a son, Ismail, the Prophet Abraham brought them to an uncultivated valley in Hijaz at a place called Mecca.
he would visit Mecca periodically to see his wife and son. According to Islamic traditions, the Prophet Abraham and Ismail built Kaaba together and raised its pillars. Although the Prophet Abraham eventually traveled to Syria, he continued to visit the Kaaba each year to perform Hajj until the end of his life. Eid Mubarak, dear brothers and sisters. As an Uyghur person, I was reflecting, if I was an Uyghur in the constitution. Ishmael being the father of the Arabs, well, tradition says that he went to Mecca. And the second thing that maybe many people don't know is Arabs are circumcised. It's not required, but it is encouraged, and they're circumcised between the age of 7 and 13. The age that Ishmael was circumcised. So the conclusion is that Abraham through Isaac is the father of the Jews. Abraham through Ishmael is the father of the Arabs. And Abraham through Jesus Christ is the father of Christianity. स्वामी जी, सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे तो आराम से खा कमा सकते हैं, फिर आपके हाथ में ये भिक्षा पात्र किस लिए? आप राजा हैं, अपना राजकाज भूलकर अंग्रेजों के साथ शिकार और तफरी में अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? केवल आनंद के लिए ही ना? आपके ऋषि मुनि भी अपना सारा जीवन व्यर्थ करते हैं पूजा पाठ और ध्यान में, केवल अपने आनंद के लिए ना? किंतु एक जानवर भी दूसरे जानवर को बिना प्रयोजन नहीं मारता, फिर आप क्यों मारते हैं उन्हें? मुझे यह अर्थहीन लगता है। अर्थहीन? हमें मूर्ति पूजा अर्थहीन लगती है। ये लोहे के टुकड़े, ये पत्थर, ये लकड़ी, ये मिट्टी के लौंदे को भगवान मानकर इन्हें पूजना हमें समझ में नहीं आता। दिस इज नॉनसेंस। क्या है ये? ये तस्वीर किसकी है? हमारे पिताजी की। क्या तुम इस पर थूक सकते हो? हमारे पिताजी पे? ये पिताजी कहाँ हैं? ये तो उनकी तस्वीर है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, रक्त और मांस का पिंड नहीं। फिर भी तुम्हें इस तस्वीर में अपने पिताजी के दर्शन होते हैं कि नहीं? होते हैं। महाराज मंगल सिंह जी, इसी तरह एक भक्त कोई धातु, लकड़ी, मट्टी या पत्थर के टुकड़े को नहीं पूछता, उसमें उसे अपने भगवान के दर्शन होते हैं। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी आपने स्वामी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين